eri committee ebiragalagala ebyo ku reasoning okwabadde awo ssebo nga ba reasoning from an experience point of view. Exactly. Lwakubanga gwe bw'ogamba nti no heart ono mira mubi lwaki onywa majani gekusako ku kati lwaki onywa majani enjaga gye bagamba enjaga ensi yonna igikoseza mu ngeri ki mu ddagala simanyi oba mu panado mu biki tranquilizers zonna bateeka mu njaga enjaga esinga okuba obubi yakufuwa bw'oba ogifuuye iyo ni shauri yako. Honorable akakoola wakanywako? I don't smoke anything, not even a cigarette. Why is it's difficult to de-associate Rastamen with akakoola? Guba muze gwa muntu. Okay. Naye enjaga lwakubanga nti yasibuka wano mu Africa. Etali nfuwe simutawaana. Singa olwaleero njogera ate ndi ku TV. Yes. Abantu abangi wano ate kati ne chai ono wenjaga wano yasinga beeyi kyendabye gezaako ginyweko onywere mu chai nga chai no effect but it can heal over 400 elements in your body. Ono bwakasembayo osobola okutambula nga kano ka scarf kano nga tokalina eringa sigini kya tuniyonze buli gye nkulengera yonna ndabanga kano kalina bulungi. Kyenjagadde okumanya kano katayi kakukolera katya? Kano katayi bwe nkambala mpulira nga nzigumidde, mpulira nga nyingi. The 8th yalinga ensingo isimanyi oba bajokyanga akyali muto ensingo eno yonna Henry the 8th genda osome history ya tayi ow'omunaana ow'Ebungereza. Kakati omusajja n'asibanga engoye, kakati okusiba engoye n'ateekako ekintu bwe kiti nga ayagala nnyo wali simanyi sika mu Luganda bagiyita batya olubale nga tayagala lulabike tayi netandika enkovu yes tayi netandika bweti okiwulidde kati wano oli kulaba ki black red yellow eyo si flaga ya Uganda. Yes. Olabye black yellow red flaga ya Uganda black yellow red. Kati bw'oteekako eno Ethiopia bw'oteekako black I think red and green Ghana Pan-Africanism pure. Andaba ku Baba TV obusoga bulayire nkedde olunaku olwaleero nga njagala Rastaman mutera omulaba ne tutandikirawo straight into politics. But there's that other life wano ku Baba TV wobadde oteekeddwa okutegeera okumanya lwaki omulaba bw'ati. But we'll get a time nja kusaba Nuruddin Ntege mukama waffe we'll get a time honorable ajje wano nga this time round he's not speaking politics but that other life there's something in it. Babeera n'obukomo bwe buti babeera ne wano ate abalala babeera ne dreadlocks ezo agamaviiri ago bakadde baffe n'abagamaviiri bagalaba bubi bagalaba nga sign of buyaaye bagalaba nga sign of gwe toyina respect eri mu bantu gw'olabika oli mu bibbi n'ebirala kankulabuleko ekyo ssebo. Yes. Ogambye sekanyolya gwe muwanvu tuwulire ebyekyo bwetwali nga tukyali bato wane nakivuma gye nakulira ku kyalo ky'ekawuku emukono nga tuyimba sekanyolya laba ente ezo bazibba waluwulirako lwaki sekanyolya nga abakadde baffe ebyobuwanga oba bimanyi sebo kankubuulire obutabeera na nviiri otta bwongo bubwerere ate kati katugende mu science abasomi mukyali baana bato mukulidde mu science mu masomero ng'oleka otya sun is rays directly okuyingira skin naye omanyi lwaki Katonda yakwata organs zonna eziri important n'aziteeka ku mutwe amaaso kumpi n'obwongo ennyindo kumpi n'obwongo amatu kumpi n'obwongo okiwulidde ekyo wampi nnyo singa yateeka amatugo mu bigere wandiwulidde otya
singa yateeka amaaso go wadde emabega ku matafaali go. Nga bwe nkugambye eno program kyovolaba eno eri cooling system and also a shield against gamma rays, what not, everything like that, x-ray. Eno program ebeera namba nga honorable Musila muzizeeyo nakubulira that other life njagala nnyo ngimanyi obulamu obwo naye kuliko kuyita mu weekend kali mukama wange naye kyenjagala okukakasa nti tewasobodde kuddayo ku Namisindwa. Wiiki nga bbiri nga siri mu parliament. Wiiki yasoose nabadde n'ebyange ebitali bimu. Wiiki eyokubiri nabaddeko ntambulako nenkyalirako mukadde waffe General Sale, ate nenvaayo neŋŋenda mu bantu bange, ate nataka sahi niseme watu wangu watu wako kule Kenya. Vile nilikuja tukaomboleza pamoja na tukamsindikisa baba wetu mpendwa Wanjala Kusimba Erastus. Mungu amweke pema. Tulikuwa huko na nyinyi watu wa huko. Nze sebo ekika kyange kiva Uganda nekigenda paka Kenya. So twabadde tuziika taata wange omukulu emyaka 9 mugumu. Nze taata akyaliwo naye ali 83. Kakati oli taata omukulu yafiiridde eyo nga kitalo era netugenda netubeera eyo yawumudde honorable nga so okugamba nti mu kyalo ekintu ekikulu ekyalo rasta live it sinza kusula wano mu kerere eri wane eno biki omukko omubi kyalo honorable nga bitalo nnyo byokufiirwa naye era naffe wetwayingiridde mu weekend ne tuviibwako eyali omubaka mu parliament gy'oli kaakati honorable Haji Hussein Kyanjo gabadde mawulire ga ntiisa nnyo wadde nga tuludde nga tumulaba nga obulwadde bubadde bumugonzezza nnyo. Honorable Kyanjo wabeeredde omubaka mu parliament obadde eri mu local government eri mu byabufuzi byo Emanafa okusooka Emanafa naye nga nkakasa nga walinga omulaba ng'atambuza ebyobufuzi bye mu parliament ate ne mu kibiina kya Jemba. What do you remember about Honorable Haji Hussein Kyanjo eyaziikiddwa olunaku olwajja Bukoma Nsimbi ekisooka in the political landscape of the country? Yes, kitalo nnyo. Okufiirwa omukadde waffe emyaka gigyo gye gimu n'ejange ansingirayo emyaka 5 gyokka, so tuli mu bracket emu. Afiiridde ku 63 ndi 58 so emyaka gyejjaffe egyo. Ensi eno efiiriddwa omukulembeze amanyi obukulembeze, amanyi okwewaayo, a leader who sacrifices. Kyova olaba bw'obeera ne mission o sacrificinga. Omusajja ono omuntu ayinza okugamba nti nno naye yali alwanira ki singa yafa, okuviira ddala nnyo active okuva mu 7. Ewaffe kino ekitabo ekyasooka edition eyasookera ddala bw'ogenda ku page 55 kankuweeyo ekyokulabirako okwewaayo nga Kyanjo bw'akoze sacrifice. In August 1971, we brought some boys into Uganda and positioned them on Mount Elgon without any arms. Ewamweri? Ewange yennyini ebumbo. Now, but the boys were not sufficiently disciplined and soon gave themselves away. A boy called Wafula went to the market in Bumbo, where he was arrested and made to talk about his activities. Amini's soldiers then arrested the rest of the group, including Rate Omongin, and took them to Kakati Osomano Kirira. President Museveni agamba what? Now, I went through Mbale to Bumbo with Magode Ikuya and Abori Maribo. We were, however, stopped and questioned by a special branch man who suspected us for wrongdoing. We told him that we were students carrying out some research on the mountain. He believed our story, and it was he who told us that
some suspicious people had been arrested in the area a few previous days. Then, ochirabe ekyo. Nonya sacrifice. Sacrifice. Ewange ebumbo gyenviira nze ekika kyange ekinene ndi umumbo. Umumbo. Nga bw'ogamba wane Buganda ekika kiggwe gy'ofiira. Nze ekika kyange kya mpeewo. Empeewo. Nze umumbo. Okiraba ssebo. Wano nga President Museveni akyali mwana muto. Sacrifice. Kyanjo abadde musajja wa sacrifice. Newankubadde nga ali mu opposition, ayagala opposition ekule. Ate nga handing over power. Okiraba? Sacrifice kirungi. Kirungi. Era government yandyagadde abantu abeewaayo abe sacrificing. Twagala kulowooza nti government kyanjo yali emulaba bulungi. Awo simanyi sibitegeera ebyo byabwe bya government. Nze I'm not in the executive, so I cannot talk for that. Oba President Museveni tulowooza nti yandibadde mukulu kyanja amulaba bulungi kuba ne President Museveni yeewaayo nga bw'oyogedde wano musozi za okwewaayo. Yes. Kaakati ono omugenzi kyanjo ye Haji ina lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katonda muwumuza mu emirembe. Lwakubanga opposition eriwo kati olaba nga bw'ebeerumagana. Ogwo si mwoyo gwa kyanjo, no. Ate ye abadde abagatta singa yandibadde nga waali yandituuse ne mwefudise n'agamba byemukola temubimanyi. Ogwo gwe gubadde si nti no kwogera birungi lwakubanga omuntu agenze, no. He was a real patriot. He was a real nationalist. He knew how to unite. He knew how to manage conflicts. Buli kantu konna all in all. Abafaanana bwe batyo batono nnyo. Abaana baffe betufunye kati si bagenda mu politics nga balowooza nti no waliyo sente. Ate teziriyo. Gwe mbuuza kati NRM tuli bammeka kati tuli mu recess. Nvudde ntya ebugisu nembeera wano ku TV nga nkolera NRM. Eyakuma kaadi tofaayo. Those are individuals. Lwakubanga omuntu ali grounded nga nze okuva 1983 nga ndi mu S2 nga mbeera bakadogo bano abaana nga tukyali nenkulembera ne sel ewange eyo branch ya NRA bagiyitanga ewaffe mu Elgon bagiyitanga Elgon 13 nga Mwami Museveni akyali mu buyeekera mu nsiko. Anti ffenna tuli mu buyeekera. Tuli mu buyeekera. Naye nga branch yeeyo bagiyita Elgon 13 led by Wadada Musani, who was Ambassador Wadada Musani, who is now dead, and deputized on our side, the southern side, by Musamali Perez, who is also now deceased. Ekiraba nga bantrusting omwana omuto, bantrusting okukola operations atendi kusomera at senior 2. So you know, clarity eyobukulembeze evanga okyali muto sinti no bigwako. When I took up A-level, of course, I was a head boy, I was what mu Makerere wano ngoro university mu yokambadde n'ebintu by'obukulembeze okuvira ddala mu primary. So naye ekintu ekikulu okwewaayo, sacrifice is what olaba kambuulira abatulaba kati singa bammemba ba NRM tubadde 345 nga tuli wano abantu bandibadde bategeera mission ya NRM bulungi nnyo. Olaba abasajja bano aba opposition NUP ne President Kyagulanyi n'abalala bo biwaayo ani abasasula ate nga batono nnyo biwaayo ne boogera buli wantu wonna. Kakati ffe tuli mu government baabo tusirise ani bwe muli bakufu, you are bloated, muli bakufu, muli comfortable, mwe muli mu kintu. Nze ndi member of parliament independent leaning. Njogerera kibiina kyange lwakubanga nkyagala sinti nonsasulwa, sisasulwa. Genda mukube sikaani yonna oba mu party oba mu state house wa bagambe nti no wadde neeri teemu bweti ey'amafuta bajimpa. No, they don't.
uliabuza nti ofaki sacrifice. Aha, it is sacrifice. Ofaki na yo opposition afaki. Sebo genda mu kanisa obawa. Nzengera muzikiti. Muzikiti. Lwaki ogenda yo? Ngenda kusinza mutonzo. Emyaka 14 emirala ng'ogenda yo. Ate ndowooza wayo n'akasente. Ate n'empagi zonna ez'Obusiraamu. Zonna okusaala, hijab, byonna. Ebyo byonna mbimanyi. Ng'ofaaki Katonda. Otukuza Katonda Allah subhanahu wa ta'ala. So do we have NRM cadres that betulabira mu kifaananyi kya Honorable Kyanjo bw'otunuulira NRM gy'okkiririzaamu naye nga si kye kibiina ekyakuleeta mu parliament. Do we see those betulaba nti ddala bano batudde mu kifaananyi kya Honorable Kyanjo era be bano tubalabira ddala they are very, very, very sacrificing in everything they do? Uno ntudde. No, independent. Simanyi oba kakati ba independent tuli 7 mu bana mu parliament. Abali ba NRM independent leaning bali 49. Abasigadde bavudde mu party endala. Ndabye FDC webali, NUP webali, bwe batyo bonna. Okiwulidde se? Ko NRM okumuyita wanajja akola ebyokola kakati kubeera kusiitaana. We are not seeing them sacrificing. You are. Ogugwe mutawana ogutuse. Ngambye ntya ndi NRM njogerera NRM kanchiteke mu luzungu. I speak for NRM. Okiwulidde sebo? Ndi spokesman for NRM. Na yesi of undesignated tebakuwako buyinza nti genda otwogere. Ate mu muziki tebakuwa buyinza kigwe. Ogenda mu muziki lwakubanga bakuwa buyinza okugendayo. Gugenda kutukuza alawo. Okujjako nti n'omuzikiti awo gubeerawo aw'okutukuza. N'amateeka nti no tutukuzira wano. Ate olaba emizikiti gyonna gitunula wa Maka. Gyonna. So bwo tukuza omanyi nti no Katonda je yaleetera ye wali kye tuyita ekibula. Ekibula. N'amateeka gonna n'ebiwandiiko byonna ku Ruhani entukuvu awo weyakira so Katonda tukusinza. So fena tukkiriza Honorable Kyanjo will be dearly missed by this country. Heavily. Because these are the last nationalists. Yes. They are the last. Kyanjo alinga nga bwolaba bamusaasizi. Bamusaasizi abatandika wano olutalo. Bamusaasi. Iziti Ike Musaasi. Abatandika wano entalo ez'okugamba nti no abazungu mutulekere ensi yaffe tujja kwevuga. Kyo abo boolaba bakiwanuka justice n'abantu abalaba Obote. Ben Kiwanuka Obote. Yes, Obote. Sacrifice. Yes. Ate kati aliwo kati ye musajja ono sacrifice. Bwe gwanga abaana nga mmwe kati oyo omusajja bw'avaawo agenda kulekaani kubanga like you've said NRM gw'olabanga abatasacrificing abalimu naye oyo omusajja gw'olaze wali eri yes kamulage kamuddemu ate okuva mu 70s ya sacrificing bw'aba avuddewo nga Kyanjo bwe yavudde mu Jema Justice Forum olowooza nga eddibu kiki kirekawa ekibiina ky'enaani ku myaka 58 mukulu Kyanjo yaleseeyo bahonorable basaalirwa mu Jema bakyalimu bwe bakyatambuza ekintu. Yes, mbadde nkugamba Nabbi Isa alayhi salam bwe yali atandika mission ye Yesu bajjajja be ne bamulabikira erinnya lye ery'Oluganda bakuyitaani Kibirango. Namwe kati you know you confuse me. Ikyemanyi nti it is KI Kibirango. Naye ennaku zino anti mwakyusa mwogera Lunyankole ki awali KI ebeera ki Kibirango. So Kibirango bajjajja omutaka Nadduli be bantwala ate era obafaanana bafaananira ddala. So Nabbi Isa Mukama waffe Yesu abarasa tumuyita Jesus. God in Jesus.
Kaakati bajjajja be ne bamulabikira. Musa, Nabbi Musa alayhi salam, Nabbi Elijah alayhi salam. Nga bw'oba osomye Bayibuli n'olaba kye bayita transfiguration. Yes. Naye wakati wa Nabbi Isa Yesu ng'emyaka giyiseewo 1500 naye bamulabikidde. Abayigirizwa bonna ne bagamba bamaswahaba ayimiridde n'abo ono alabikanga Musa ono alabikanga Elijah. Okitwala ku ntwala wano nkwanja agenda kumulamu. Yes. Kaakati bwe bamulabikira ebintu byonna Yesu bye yakola ku nsi nga biri byabo. Oba okutambula ku mazzi ne Musa naye yatambulira ku mazzi. Kati ebintu byonna President Museveni byakola. Nzija okusuukiza abafu Elijah yakikola. Ate yakulaba abafu meka bina. Okiwulidde ekyo. Ate n'enfa yaabwe bonna baabulawo ne bagenda mu ggulu balamu. Yesu bw'atyo naye bwe yabeera. Kaakati kyenkulaga nti nno transition okuva ku President Museveni aleseewo bamusira bameka Rastaman mu kibiina kyaffe abali clear headed nga kyanjo bwaleseewo basaalirwa. Honorable katuwumulemu katono ddala tugenda kudda awo wennyini era tuli ku clear transition. Era transition eno nalabyeko n'ebyabadde eggulu nga byonna biri Robert Mao nga bamwaniriza byonna biri ku transition waje tugenda the life after. The life after Chanjo is that Uganda agirese nga agiwadde ebbanja. We should be able to move in a proper transition. But the life after omukulu ono gw'obadde ondaga oliko program ganga mukawa no ku Baba TV Obusoga Bulaire akanyomero kano nga nakutegezeza bakayita hot cup at 9 tugenda ddala paka sawa 5 ez'okumakya tutunulira ensonga ez'enjawulo nga tukyazizza omugenyi waffe omubaka wa Parliament wa Bubulo East Honorable John Musila Rastaman nga tuli wano mu kugayagaya ku nsonga ez'enjawulo. We tugendedde mu kuwummulako abadde tutambuza bulungi nga atulaga omukululo Honorable Haji Hussein Chanjo gwalese naye nakulaga nti takirekeddaawo agenza okuva mu kibiina kye ekya Jema nga yakiwadde obukulembeze obuddako era nga Jema bw'ogitunira bw'otyo ogirabira ddala mu kifaananyi kya Honorable Haji Hussein Chanjo era abadde awe tugendedde mu kuwummulako nga alaga ekifaananyi ekyandibadde kirabikira mu mirimu gya President Yoweri Museveni ku kadde kali nga takyali mu bukulembeze naye kiba kireseewo eggwanga naye wanuuziza natwala mu Bayibuli ne mu kitabo kyaffe ekya Quran Nabbi Isa n'abalala ebifaananyi bye twabalabiramu mu bintu bye baali bakola bye twagalira ddala tuwe ekifaananyi ky'ebyobufuzi bya Uganda abakulembeze bano abagenda batuvaako oba bawummudde oba Mukama abayise naye ebifaananyi ki bye batulekera transition. When you don't manage a transition, yes, you kill a nation. Era a nation bwegwamu olutabanguko yes, etwala myaka 3 okutereera. Nabadde Kenya nga tuziika taata wange nimbabuulira nembagamba nti mmwe temumanyi nti nno Kenya is a very poor nation nnyo. Omanyi nti nno Uganda ngagga nnyo ne mubeera mu lutabaluko olwo naye abantu agendaka n'alya ku ttooke lye. Iyo obutabanguko obubeere Kenya nga butusanyalaza wano. Yes, uli mutuufu. Ate ninye ennyumba ya neighbor wo bw'ebeera ku muliro gw'olowooza teweebaka. Because eventually lwakubanga ffe kati tubimanyiridde abava e Congo wano baabo bavudde Southern Sudan wano bonna bali wano. So if if they don't manage the transition very well, Kenya ugamba nti kati kyekiri mu kulabikirayo. Zimbabwe nalaba nga Mzee Robert Mugabe bwe yavaawo era obalaba nga nabo bakyaganya. South Africa Mzee Nelson Mandela bwe yavaawo okay obalaba nga bagulumba babanga abatereera ne baddamu ne babeera. Ate ebyondowooza omanyi omunywi wa sigala gwe oli wano nga tonywa sigala singa omuntu ayita wabweru awo ng'anywa sigala naye nga nze ndi munywi wa sigala mba munyidde dda lwakubanga na training sense zange okubeera bwe zityo. Kakati bano ba South Africa ntambuddeyo nnyo mu bibuga bisinga ebinene
Pretoria, Johannesburg, Cape Town, Port Elizabeth, ntambuddeyo naye ekikulu kyabwe nti nno bakyalimu akantu k'obukoloni ako baabakubanga nnyo kati ettima ne liddira bo bennyini okuba Abaafrika bannaabwe nga ndi wano e Makerere nabeerangayo ne munnange bamuyitanga Foza simanyi oba waali oba yafa simanyi naye nga tuli Makerere nga babeera wano ku training ewaffe wano e Uganda yali Pan-African Congress something like that but yali musajja mukulu bamuyita Foza naye nga tuli ba Luganda nnyo baamini ba mukwano nnyo nga yalowooza transition nga bw'obadde so kakati transition yes President Museveni agezezzaako oba nedda yes oyagala sinti nno transition erina okubeera instant poop president avuddeko agenze mpadde abalala it should be a process. It's a process. Yes. Nze ndabiramu kakati obi wange mwennyini Mao Honorable Norbert Mao, yes. Minister for Justice and Constitutional Affairs. Exactly. Omulamwa gwe gugamba nti ye ayagala kulaba nga waliwo transition tutandika ogitegeka kakati. Extremely very right. Extremely very right. Genda mu parliament ba speaker bakavaawa ate emyaka gyegiriwa 40 50 52 okiwulidde sebo eyo transition nkuwadde Nabbi Isa ng'abakadde be bajja emyaka 1500 naye they are planting in him something which he has to do, a mission which he has to do, and in the end he does exactly what those elders of 1,500 years ago did. So nakano omusajja ono mwana wa Kaguta sinti nno entegeera y'abaana Uganda nti nno transition erina okubeera instant olwaleero nvuddeko mbalekedde ensi yammwe mutabanguka olina okulaba kankutwale ate mu Bayibuli nate Samuel ne Sawulo bagenda batya era Samuel teyakkiriza Abayisirayiri okumugamba nti naffe twagala bwakabaka nga amawanga gatwetoolodde n'agaana Samuel n'agaana naye lw'abantu twagala naffe tubeere ne kabaka ne balonda Sawulo era ate nga Sawulo n'okumulaba bamuyita mu bantu yeekwese n'agamba kale naye Sawulo newankubadde nga Samuel yamala okufa yaddayo n'amuyita n'ayita omuzimu ne gujja era Samuel n'agamba bambi nze nafa nawummula lwaki ontombowa transition sinti nno erina okubeera instant enkya President Museveni akuddewo mbalekedde eggwanga lyammwe ate byokoledde emyaka 6 oba byonoona. So Honorable Musila, if we have our constitution that properly stipulates nti tujja kubeeranga n'akalulu akamazima n'obwenkanya as one of the safeguards through which we can have a peaceful transfer of power from one president to another, why do we need all those other processes ngeza Honorable Norbert Mao zagamba zayagala okuteekawo? Is there a problem? Lwaki tuleka akalulu ko ne kasalawo in a free and fair democratic dispensation? Kakati kankubuuze ssebo nga bwe nkuwadde ekyokulabirako ekya Samuel lwakubanga toli mukristo naye atulaba era abitegeera n'omusiraamu omulungi bw'otasoma ebitabo bina Tawureti ogisanga mu Bayibuli, Enjiri ogisanga mu Bayibuli, Zaburi ogisanga mu Bayibuli, n'oteekako ekyokuna Kurani entukuvu. Ate bw'ogenda Zurat bin Maryam essura yo-19 mu Kurani entukuvu eyogera ne ku Mukama waffe Yesu okusinga mu Bayibuli. Olaba nga Rasta bwe tusoma tuli Rasta bw'ogenda ewange Kurani eri wano, Bayibuli eri wano n'ebitabo ebirala byonna ebitabo bisembeza kumpi. So kakati bring me home Mao okwogera ekyo waliwo nga bw'olaba Samuel abantu bavaayo ne badimandinga towulidde mu parliament towulidde mu opposition nti no twagala constitutional review. Yes sir. NRM ejogerako it is opposition abantu
baagala ekyo kikole. Ekyokubiri, olowooza President Museveni alibeera kuno newankubadde nga amanyi nti nno ayinza okutuusa emyaka 10 lwakubanga tulabira ku bakadde be mwami Amos Kaguta afiiridde ku myaka mmeka 96 ate nga bw'omanyi obulamu bwe nze nali ngenda gundi Rwakitura muzeeyi ku makya tayambala na ngatto ateekako lugabire n'akakofiiro ke n'ebirala nga nange mulaba obulamu bwe obwedde obwo naye n'atuusa emyaka mmeka 96 naye kati ono ali modern ayinza n'okuyita 10 ekyo tomwagadde n'osusaawo ate si kumwagala nange mwagaliza okuwangaala ate nze njagala nnyo handing over power ate abeerewo nga Samuel bwe yalaba Sawulo byakola era Samuel n'avaayo n'agamba tekijja. So honorable, you've said you're NRM leaning. No, I'm independent leaning, but yes. In NRM. Yes. But olowooza nti abaka ba parliament abasinga tebali mu kwogera ku kya transition. Opposition yesingo yes. Constitutional reforms. Yes. Opposition yesingo kyogerako. Yes. Gwe lwaki mu NRM go yawukanayo ng'olaba naawe nti constitutional reforms zeetaagisa ate oli siri official mwogezi wa NRM. So atogambye bulungi ndi independent leaning. Yes. Ndowooza n'ebirowoozo biri very independent. Bwe njagala okulowooza very independent. Nkugambye President Museveni handings over obuyinza obusukkawo. Cabinet bw'ogiraba ababadde mu opposition bali bammeka. Parliament bavuddewo bonna. Baspeaker bonna ba opposition. Ebifo ebisinga byonna oba abadde atandise okulaba nga ekibiina kye baalabamu takyabalabamu nti abalabamu embavu to be able to lead a transition nga kayinza okubeeramu bwe kati naye ekintu ekikulu oli mu kibiina oli nga wheelbarrow gye basindika busindisi being pushed you are to push me to be here. No, that's not the case. Era nkikugambye mu parliament mwokaka tugende mu parliament kati NRM tuli bameka naye bameka bemuyita wano mpozi yeetaaga omweyo ne ssente okujja wano omugula okujja wano kyovula babano abaana ba opposition okwewaayo kakati bw'identifyinga omuntu eyeewaayo kyangu nnyo okugamba basi jangu weweereyo wano. Wendabira honorable Musila yegasse ku opposition kubanga alaba beewaayo nga ye bw'ayagala yeeweeyo. Why don't you join those and you also mobilize others in NRM? Kyaleka ndowooza bwe babeereyo tebasobola kweweerayo basobola kwewaayo nga bali eno mu opposition then bakivugire eno. Mu NRM bangi nnyo abeewaayo okujjako nti nno tubamanyi eri mu periphery gweleka wane parliament mbadde njogerako parliament waliwo abasajja aba LC1 emitwalo 7 aba LC1 bameka ba NRM emitwalo nga 6.6 kanaane eyo nkubuulidde abo beewaayo ki gwanga. Omuntu wa LC1 LC2 yeewaayo akola bukozi bikibambi emisango giri awo ate yasinga nnyo okukola kyova olaba nze my own campaign nali njagadde okuleeta wano ekiteeso mu parliament naye ne baŋŋaana ne certificate lwakubanga ejja kubeera effect ku ggwanga ebyensi naye nali njagadde financial implication yes banyuma lwaki lwakubanga ze nayagala LC1 LC2 buli mwezi afuna emitwalo 10. Honorable kankuzeeyo katono it's a very good idea. Abo be patriots. Yes, naye njagala nkuzeeyo abeewaayo njagala balaba ku flow of parliament kubanga bwe muyisiza amateeka agatambuza eggwanga lino we gava twagala tulabe nga ebirowoozo n'abeewaayo bali ku flow of parliament nga bano b'owaanya baga nti mu opposition era ne mu parliament obalabanga ddala oba okoze ensobi bw'ojja kulowoozera ggwanga lyonna mu parliament
nga nze nagendayo lwaki abasinga tugenda mu parliament lwaki waliwo ebitutwala lwaki tuli kumpi bina ba NRM buli muntu n'ebibye ompise wano mwami Kibirango nenzija oyise bameka abaganye manyi nti nno toyinza kukyogerera wano naye bangi nnyo mu NRM mu journalism we don't reveal our sources you don't have to reveal naye nkimanyi nti nno obayita wano gundi kungu ya complaina nanguno complaina Adam Kongu Simon nagamba bambi naye gwe Rastaman weewaayo naye banno tubakubira andi wano bize ate alina n'okugamba nti ani tugenda kubeera nani we bagamba nti nno ono Lutamaguzi oyo saagala niye nze mbeerawo. Why aren't they proud of the truth that they want to speak for and stand for? Let them be proud to come here and be able to articulate the things. Because oyogera nti no parliament sebo olinga ogamba nti no sheeka imam ali mu hutuba novaayo nogamba awo imam oyogedde bubikiriza kantereze ebye parliament erina amateeka agavuga naye omubaka wa parliament okuteesa so tuseesera mu parliament muka wano siri kuteesa oli kuteesa ate gwanga lyonna nga linda lwakuba byoteesa wano tebigenda ku Hansard ate Hansard yaki olowooza bwe twabeeranga wano ne Amini n'abalala nga Hansard yeriwa tolawe mwamujjako ebyo byali bya decree yes naye Hansard yeriwa byali bya decree sebo anti kankubuulire kino mwana wange mwami Kibirango yes sebo pusi kapa bweba eri kwebaka oba eri walala agamese buli wantu wodda olaba gatambula gakuba wano na wali kapa kejja ojja kulaba kapa muno mu Uganda tubadde ne kapa nga mese zonna bano barasta bonna bali ku bisinde okiwulidde ate ekyo kisoboka n'okudda kisoboka 1969 okulaga nti nno nali mugezi waliwo omusajja omuganda simanyi oba mujja kujjayo music eyo nga alangira okulagula olira endagaano eri kumpi olira ebirayiro biri kumpi anti nali mwana muto nga myaka ena gyokka naye nabiwuliranga ku radio Uganda simanyi lwaki bakiteekako 1971 obukulembeze naye babukwata Idi Amin so ebintu byokuwoggana nti nno oba parliament okuteesera abannayuganda okubawa shape tebeera mu parliament mwaka parliament ogendemu ng'omuli order paper 1 2 3 4 5 byoli okunjogeza wano byoli okumbuuza wano naffe twakoze order paper yafuwa wanajja tujja mubuuza ku kino ajja kwogera ku kino ajja kwogera ku kino naye ng'eri civic it benefits people more ndowooza awo tugenda kwogera luzungu lulina munnange omubaka munnange sijja kumwogera linnya naye bw'ayogera so ladies and gentlemen neŋŋamba neŋŋamba ebyo accent eyo si yaffe wano mu Uganda ne mu Africa oba you know what we call demonstration effect ebyo bityo bwe bibeera ng'oyagala oyogera Olwarabu okusinga n'Omuwarabu mwenyini alukuliddemu. So the 400 plus NRMPs benjagalira ddala ndabye nga boogeza eddoboozi ery'omwanguka nga Honorable Musila wano bw'ayogera. If we need proper transition processes, okay? Why does it take someone from the opposition to come and be able to fight for it, but the 400 are not seeing it? Omanyi waliwa okwerabisa talent Yesu nga bwe yagamba ekitone nga bwe yagamba tezifaanagana. Oyinza okuba n'abaana bo bennyini Haji kankubuulire tebafaanaganewo. Nze wange bwe bityo abaana 17 bonna tebafaanagana. Naye teweetaaga DNA. DNA yaki ngamba mu mpisa. Ono akola kino ono mugezi nnyo ono si mugezi nnyo. Buli omu alina kyasinzaako munne. Of course abe wange bonna bagezi. Naye waliwo akawala akalala kanzalidde n'omuzzukulu mu 2021 omwana mugezi
mugezi ate nange nali bweti Honorable Norbert Mao yes kyasinzeeko ku babaka ng'ebina plus mu NRM nti ye asobodde okulaba ekyo ekisooka omanyi Mao nange tubadde ba obi e Makerere nze yabeera campaign manager we ng'anoonyibwa guild president bwe twayitamu nga abamayombo bandi bubi katono bankubira wali ku CCE naye ne tuyitamu nga kasajja katono nnyo naketika wano bwe nali muto nga ndi Kanyama naketika okuva Livingstone paka ne muleta paka ku main building nga mwitisewa nga kantu katono nnyo enako zino anti kati yagaziya so tubadde naye nga mumanyi nti nomugezi very bright ekyokubiri tuddeyo mu Bible olwaleero nzize hutuba njagala transition yeno kulaba lwaki the 400 MPs NRM okay abamu bali NRM leaning bonna okulaba nga tebasobodde kuleeta birowoozo bino birungi ate tubireetera waffe mu pate twabadde kyankwanzi tubadde mu caucuses tubireetera eyo ebimu mmwe temumanya nti nno tubireeta temumanya waliwo akantu akabeera wano aka binchi pinete ne binchi ne kofi mwanyi wawulira nga bwenjogera obiwulira bulungi era nabo ne bagamba oyogera nga atali wa NRM ne ngamba ekyo lwakubanga kirowooza okuba nti we NRM ye talina kulaba ebyo abalabe balaba very well grounded in the philosophies and ideologies of NRM na mwelekeo wetu fikira zetu na kila kitu natumia Kiswahili kingine nkomyao so mu NRM webali okujjako nti nno oluusi tobalaba naye lwaki tolabira kunze webali bamagode ikuya oli leaning omanyi leaning aba yesigamye okubwesigamye katono oli leaning njagala oli atulidde mu ddala kakati mu Lusiraamu omunju mu Busiraamu ng'aliwo ali leaning ku Katonda sheeka ne imaamu naggwe otali imaamu oba sheeka gwoba era leaning andi mu Busiraamu lwakubanga obulamu bwange bwonna bubadde mu NRM sigendangako mu pati yonna endala okuviira ddala 83 nga ndi sero operator okutuuka kati sigendangako walala lwakubanga omusajja ate n'anteekako emmundu lwakubanga alina ebibye nabbaka primary nogamba nti nno mbeera leaning no andaba ku Baba TV tugenda kumulamu katono ddala honorable kyagenda atutwala ayagala abantu abeewaayo mu NRM that 300 plus close to 400 NRM people bonna okulaba nga tebalaba kino Norbert Mao kyalabye era ng'omukulu President Yoweri Museveni alabye nga Norbert Mao yasobola okujja ensonga zino zonna eza transition aziteeke ku mmeeza zitambuze eggwanga okulaba nga zikyusa obukulembeze Ssemateeka wanaagambira oba twetaaga okukyusa mu constitution n'ebirala honorable kyaliko ayagala okulaba abantu abeewaayo nga ye bw'asobodde okwewaayo era njagala okulowooza nti honorable ono ku luno bw'alijjanga oba oliawo minisita obanga ddala alimu NRM nga takyali leaning enanga gwereddemu talikyusa bigambo bye ate barastamani tebakyusa bigambo byabwe tuwumulemu katono ddala tugenda kudda Mao nja kumwogerako politizize yes mwina bye mufaanaganya ne Mao ng'abaasomako mwenna n'ebirala naye bwe tugenda okudda twagala tulabe kiki ekyo Norbert Mao kye tulowooza ekyenjawulo kyagenda okukyusa muno ababaka ebina oba n'abali mu NRM bali abatuula wali ku floor of parliament bye batasobodde kusobola kukola tuwumulamu katono tugenda kudda This is hot. Ne Honorable Norbert Mao nga owekitiibwa Mukasambidde n'abalala abali mu kibiina kya DP saalabyeyo ba DP endala eno ewakanya naye bwe nalabye okusinga ddala nalabye eriiso lyange lyagudde ku Jerusalem Sale ono no yatwala ensonga za Operation Wealth Creation ne ngamba nti bwe nalaba Honorable John Musila nga azze wano aŋŋambye nti yabaddeko ne Jerusalem Sale ewiiki ewedde bwe nalabye Jerusalem Sale ku mukolo oguliko Norbert Mao kyogera ki eri eggwanga naye ekirala kya byonna ab'eggulu bandabikidde nga tebali ku bya lwaki Mao yagenze mu
NRM. Yes. Nze bwe mba ng'omulonzi waliwo nno bannabyabufuzi bye mukaanirwa batulabanga oba ebifo n'ebirala naye omulonzi n'abantu b'eggulu bonna nga mbalaba okusagambiza n'okujaganyizaako omwana we balinga baba batafaayo lwaki ono wa kibiina kino ng'ali mu kibiina kino. Mbuulira ekifaananyi ekyasiigiddwa eggulu wakirabye otya nekibitegeeza mu byobufuzi bya Uganda. Omwana atuleetedde obuwanguzi, omwana waffe, omusaayi gwaffe, ate ogambe nti nno tokyagala. Obuwanguzi okufuna obwa minisita, obuwanguzi obw'okugenda mu kibiina ekiri mu buyinza. Olowooza waliwo kyebafunamu? Anti ennaku zino tubalira nnyo mu ssente. Kulya. Naye omwana waffe afunye ogufo ng'ogwo. Justice and Constitutional Affairs Minister. And how many? It's not easy. It's one of the top ministries, prime ministries in all ministries, by the way. Echo, finance, defense, maybe agriculture, education. I go give my minister manene. Give my minister agechitibwa. Abebitibwa. Bameka abere omukwaba abaliwo abedda. Ekyo kisoka. Ekyokubiri olina okumanya nti no track record ya mwami Mao is a grounded seasoned leader. Completely. Okuvawa nkugambye nti no nali campaign manager we kubwagiwe. Era batuvuganya ne bakola batya munnafono Mayombo nga tuli byatenga musirikale n'aleeta abaana abasirikale. Omugenzi Nobo Mayombo. Omugenzi. Naye twayitamu. Nze nkugambye nti nali campaign manager ne mwetika wano okuva Livingstone nga muleeta eno. Did you see this coming right from your times at Makerere University? Yes. Ng'olaba omwana Norbert Mao aterya ntama bw'ayogera ebigambo byeti tabiriya. Don't you see a paradigm shift between that Mao and this Mao? Kankubuuze ng'olaba paradigm shift eyasse Mwogerere okuva mu DP n'aservinga government eno. Sebaana Kizito haja alagidde talent, you know, DP eri party uniting gwanga lino bo tebalina butiitiizi okugamba nti no tugenda mu maaso tuli nationalist. The principle of nationalism bwebityo okuviira ddala mu beni mu omugenzi Beni Kiwanuka bwebatyo bwe bakolanga bwebatyo. So lwaki olaba kati Mao ne weerabira nti no omugenzi Semwogerere, omugenzi Sebaana Kizito, omugenzi Haji Sebaggala. That was a transitional government. Don't mind. At the time. Why did you agree to serve the other side? How many UPC do you see? Era bwe byaterera how many UPC did it was transition bwe byaterera buli mbuzi nedda ku nkondo yayo naye nadda mu kibiina kye. Olowoozanga UPC terina nkondo nayo lwaki? So to me, serving a country, serving a nation, you don't have to go into that. Ekisooka tuli Bannayuganda. Mwana wange kimanye nti no oli Munnayuganda okusooka. Nze musira nyinza n'okugenda mu pate endala. Tomanya awajja mu maaso. Oyinza okubeera wa DP n'ogenda mu NUP n'ogenda awalala. Anytime. Abantu bakyuka. Ni President Museveni mwennyini yaliko mu UPC yaservinga UPC nga GSU. Then to DP. General Service Unit. Okusooka ndowooza yali mu DP naye wano bwe yajja nga ava mu university. Ne amini yakwata obukulembeze nga President Museveni aservinga nga research assistant General Service Unit. Kati eri Kenya GSU. Okiraba ekyo sebo. So Honorable Mao tannaba ku kigambo ki okuvanga mukyali muna e Makerere University. Tuviriddeyo ku byafaayo. Yes. Kyenda ntandikidde gye yasomera head boy. Makerere University gye president. Uyaze mu public life. Abaddeko ne mubaka mu parliament. Yes, abadde mubaka. Gulu municipality. Yaliko ne chairman wa LC5. Chairman Mao. Kakati olaba profile yonna. Nze okujja wano mu parliament mbadde LC5. Yes. Gabe. Bw'oba olabye abantu ababaddeeko mu bukulembeze obulala eyo wansi grassroot behavior yaffe eri yanjawulo nnyo. Tuli batono wano mu parliament Gume,
Minister Honorable Gume, Honorable Vukumi, the lady, and the others. And Neisa Yafe, our rapport, our behavior is different. You see. So, Mawa kuze bwatyo. Kankweyo nga sina yogera ku kintu kya General Sale okubeerayo. Nabi Paul naye sirowooza nti nno oyo abusiraamu mutwalanga nabbi naye Pawulo mu Bayibuli n'agenda abuulira ng'abuulira mu Aramadiya n'asangayo omwana omuto bamuyita Timothy n'amubuuza gwe maama waava ndaba nga olimu oluyudaaya n'agamba nze maama wange Muyudaaya. Kumbe nze ndikojja yes naye ndokose ate yamugamba atya kakati okufaanana ne bakojjaawo sooka okola otya bakukomole ndeka kwekyo sebo leero oli philosophical nnyo very philosophical nkulaba wa mama wa mawo ndi very philosophical yes obwo bwe bugezi abafaanana nga ffe tuli batono mu nsi eno mugwanga lino tuli batono nnyo batamale emirundi n'abalala waliwo muzeeyo ono ku TV ono ani UBC kale kankugambe kino muzeeyo owana Tony namugamba maama w'Omuyudaaya kale naye ku bakojja bo okugenda okubuulira olina okukomola okugenda okubuulira e Buyudaaya olina okola otya genda osome ebyafaayo ebya Timoseewo kyoba olaba kojja Salimu Sale yabadde wa mwana okugenda okubuulira mu Uganda mwana waffe olina okukola kino kojja Sale kimutwalira ebbanga lino lyonna okujjukira nti ono yali mutabani waabwe all along ate si kizibu ekyo si kizibu omwana wa itabatya mwanyina omwana wa sister wo lwakubanga ye tazaaliddwa mumwe azaaliddwa eri naye kisoboka okubeera bwotyo. Ekyokubiri Mao kati ali mu myaka 58 tuzaalibwa mwaka gumu nange ekirabo ekyo so kaka atuusa awantu gyolabira ddala nti nno kati obukulembeze eggwanga ekisse Uganda okujjako omuntu omu yekka President Museveni abakulembeze okubeera abato nnyo abakulembeze okubeera abato niwankubadde nga President Museveni naye yajjako ng'akyali muto iwe yatandikira UPM yali mbula kalimu kana kato ate nze nakagalira awo mu kinaana nga tugenda kulonda mu myaka egyo twalondanga mu December sije jali emyaka ja principal we kamucha simanyi President we Museveni we yakola UPM empozi oba ndowooza kakati yajja mu bukulembeze ng'ali mu myaka 4 nga Amin semu bracket nga Obote nga Ssekabaka Muteesa naye gwanga lino lyayita mu buzibu lwakubanga abakulembeze at the hem of the country bali bato nnyo era Obote yali myaka meka 3 musimanyi mumeka Ssekabaka Muteesa semu yali mu myaka 3 babenchi wano kaitwa semu yes bano Amin yali mu myaka ndowooza 45 okiraba abo be baleeta obuzibu era n'abe magere kwe kulowooza nti omwana ono kali mu myaka gino omwana we magere this is the time balaba alivaya brand anti power ya youth oyinza okukosa ate Bible ne Quran bikugamba bitya olina okwesa emyaka gye egy'ekivubuka nga egikyali mito kubanga gijja kubuuzibwako nti wagikozesa ki otyo naye ng'okola ki okula abantu abatambulanga ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emirembe gibe ku ye baali baana bato naye nga batambula bamaswaba balaba biki byakola mwami Musa Nabbi Musa alaihi salam nga Joshua atambula naye mwana muto mulenzi Nabbi Musa amugamba genda okube wali kamandi nga wano ogenda eri Musa bwe yafa obukulembeze Katonda n'agamba gwe yabusobola
Honorable Musila, so kyenkugambye nti nno ebyabadde eggulu yes Kaunda grounds nalebye deputy speaker alina obugambo bwabadde nga busatu bwokka bwe yawadde mu Norbert Mao yamugambye ebigambo bino amanga nti Honorable Norbert Mao tukwaniriza mu NRM naye eno gyozze tuli ebigambo byo kubanga President Museveni yeetalya bigambo bye. Those few words, they spoke volumes. They were very weighty words. Yes. Nti toli ebigambo byo kubanga President Museveni naye talya bigambo bye. What did you make of that kind of statement? Banja abayogedde ne Prokoro yayogedde, Idro yayogedde, n'abalala bonna. Ne Deputy Speaker tolimba bwe muba mukoze endagaano marriage nnungi era President akituukirisizza kati gwe totuukayo niweekyusa toli ebigambo byo byeyogedde lwakubanga ye President byakoze akoze and in public tubirya no ekyo kirungi so to me lwakubanga kakati ye Deputy Speaker abadde mu FDC ate nga bo be batandika ekibiina kya FDC alidde bigambo bye no lwaki yeraliikiridde mangu nti wayinza okubaawo ali ebigambo bye mwami taye ate eyo experience newankubadde ng'akyali muto waffe naye kati atestinze ku experience okubeera mu NRM n'agamba totuukayo neweekyusangana. Isn't it too early to call that mwami Museveni talya ebigambo bye naddala bano ababadde nga babadde mu bibiina birala nga mwami taye bw'ogambye. Isn't it too early to call? Then how late should it be? If it is too early, what about if you are not cautioned early and it comes late? It becomes a problem. Public speaking is a social contract. Ky'ovola babateesewo omukolo ogwo, it is a social contract. Okuvaayo mu byava bye tusomye nga olowooza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli kayogera konna baakawandiika. No. The message which sinks in you is the message of the mind. Mukulu Museveni yayaniriza mwami Norbert Mao that welcome to the NRM. Yes. Ekyo ekigambo kikedde ku makyanga kisattiza naddala opposition bingi. Welcome to the NRM. One, eri abagamba tetwabagamba nti omusajja ekibiina yakitwalira ddala mu NRM. That's one. Two, tetwagamba nti omusajja yayingira ddala mu NRM. Welcome to the NRM. Yet we think this was a cooperation. Likewise, maybe NRM is welcome to DIP. Kati omanyi government mu mateeka ate nga mwami Honorable Mao ali munnamateeka abitegeera. Buli atambulira mu mazzi n'engoye, clothes must get wet. They must get wet. So yagenda mu corporation nga amanyi nti no cabinet minister olina okusavinga regime eriko. Who serving a manifesto? Yes. Yeah, government. That is it. Olowooza omukadde Ssemwogerere yasavinga ye basse baana nga bwe nkugambye basavinga manifesto zaabwe. Bali ba transitional government honorable. Don't mind sebo bakola ne NRA at the time, not even NRM. NRA bakola n'abasirikale. They worked for NRA or with the NRA? No. They worked with. So, ate olwatuuka anti twalinga twogera our stories olwatuuka naye olwatuuka baddayo. Kaakati ekintu kye bayita movement sinti no NRM no, but in political science a movement. Yes. We have aspirations tuvaayo fenna ne tukola ekintu naye olutuuka tuyinza okuddayo ewaffe tuyinza okuddayo gye bayita movement yennyini, the political science movement. Sigamba eno party yaffe ya NRM lwakubanga naye eriko ekigambo movement no. You see that? So I want you to understand, serving one's country is a duty called to all of us. All of us must serve.
mu US Biden talimu n'abantu abavudde mu pate endala tebaliyo webali basavinga talent yo eriwa nga bwe nkugambye nti no mwami Mao, Honorable Mao is a grounded seasoned experienced leader. Si wano ku high echelon mu parliament waka naye wa ni wansi ku grassroots abitegeera. Honorable, why lwaki the wider opposition lwaki ebintu tebabiraba if it means well lwaki Norbert Mao tebamulaba nga the wider opposition I'm trying to mean opposition abangi lwaki tebabiraba nga bwe twandyagadde tubirabe nti it means well for the country where it is going? Why do they continue to see it otherwise? Yeye asoose? No. Number two, I don't like trivial thinking. No. The agenda of Ugandans should be the well-being of this country. Nkugambye nti no, nze nga bwe ndaba President Museveni is ceding power. Pole anatoa makamula. Ali mukuwayo buyinza. Yes, abuwaddeyo ate kati abuwaddeyo bona. Okyalaba ba historicals baliwa. Okujjako bajimu muhwezi n'abalala. Abasigadde baliwa ba otafire. Batono nnyo. Ate nabo bwe batambula ku parliament. Olabira ddala nti nno tebalina buyinza bungi. Parliament yaffe ba MP bameka abasooka mu myaka 5 nganze batono abasinga 70% bali myaka 5 wansi ngaawo toli kuseedinga power to the other generation whether from era abasinga obutonyo bibali mu opposition kati nga Honorable Mayanja we Nakaseke Alan Mayanja mwana muto that's how you see the power. Nga bwe nkubulidde before we came to this at first I told you power and administration and leading the country will not come in an instant where as if it is a coup. Should be gradual, handing over and training the situations, the offices, the way the Deputy Speaker of Parliament was behaving when he was in opposition is not the way he's behaving now. So, Honorable, yes. Handing over power. Yes. According to your explanation, kirabika nga kitulaga nti kijja kusobola kubaawo nga tufunye maybe constitutional reforms, nga tufunye ne transition processes gradually. Yes. Should we lose confidence into elections? Why should you? It is the trend. Because that was also the way. It is even the no, but now who is propagating constitutional reforms? Who is calling? It is opposition. And I've been speaking. Even me, for example, when we carved out Namasindwa district, I remained in Manafa. Because the constitution says if you are in public administration, because as an LC5, you are not a representative. You are actually an administrator. I remained in Manafa, which is not my district. I remained there. Somewhere LC3 is under whatever. But the councillors went because they are representatives. So you tell me today, don't we need such a reform? That should a chairman LC5 or LC3, should a new unit carve out, but is a voter of the new unit, he should as well go? You get the point. I'm just giving you an example of why we need constitutional reforms, which the opposition has been voting for throughout. In those parliament in Gasta to Obameka. They want term limits, yes, put them there. And everything else. It's not only that what they bring as their agenda for reforms, for review, they are the only ones. We also have ours, like I've just given you the example. You see that? For example, personally, I was part of the constitutional constitution making at the time in the 90s, 91, 92. I had just come out of university. The Odoki Commission. Now, my only thinking with such a large parliament of 556, why don't we go bicameral?
the representatives and the Senate. Kenya has just reviewed the constitution in 2010. They're already practicing it very well. Have a Senate, all these, what we would call what, abachara, youth, yes, the special interest groups. Special interest and affirmative, we should call them affirmative. Senate, go to the Senate. Then the representatives, direct, you are elected through the constituency, you are in parliament of the people. It is practiced elsewhere. In even the democracies we came from, like Britain, we have the House of Lords, House of Representatives. Yes. In America, where we copy most of our, what we call democracy anyway. I don't regard it as democracy. In America? Yeah. But they also have 2 houses. You see? Those are reforms which we can propose. Program ganga muka hot cup at 9 ke kanyomere katulimu ndine Honorable John Musila mpaka Parliament wa Bubulo East okuva eri mu district kati agambo when namisindwa naye previously it was Manafa tutunulira ebyabadde eggulu ate tuli mu bikwa mu torch bitulage eggwanga lino Uganda. Is it the transition processes that we need? Is it the election reforms, constitutional reforms, or status quo? We'll come to Murundi no Honorable Birabotya. Because Gwanga, we tubera ne organized opposition. Ne wankubadenga NRM oba government yonna eri mu bukulembeze erina okustrugglinga okuretaininga power. Ate kino nyonyo President Museveni yali abuulira nnyo abasirikale nga bakyali mu nsiko ne political wing. If we win, shall we be able to retain power? Yes. Lwakubanga bangi nnyo abatuuse ku bukulembeze naye ne bataretaininga power. Olaba kati Kenya ndowooza obiraba ebigenda mu maaso. Newankubadde nga Raila ajja kukola byakola ebyo, naye ekintu ekikulu President Ruto ajja ku retaininga power ataddeko. Ekyo kyekikulu. Naffe wano bwe muba mugamba nti nno mu NRM mutuvumye mutukoze buli kantu konna ku ma radio, ku ma TV, ku social media, ate namwe bwe bityo bye mukola? No. I see about 2, 3, 4 things in FDC. In FDC. Although I must put a very clear disclaimer. Mugisha Muntu, no, I think not Mugisha Muntu. Kamia. Betty Kamia. Kati alimu NRM. Honorable Oliver Namisango. Betty Namisango. Endo za Mudhoni. Antu yo manyinti no Muchikuyu. Oli totegedde? Let's take it. Ibwe ngamba we mwega and jakudda munde mwega. Yimukivu. Mama we Muchikuyu. Naye ekyo si so we yavaayo waliwo n'omukyala yalinga mu US bamuyitanga Mugisha Mary Mugisa. Yes, we bavaayo Mary Mugisa, yes. Some slight shake off, but they went. FDC remained. Then Mama Beatrice Anywar naye navaayo. People thought that's the end of FDC. Kakati Mugisha Muntu byali bibi. Bibi bya Mugisha Muntu ne bagamba, and in any case I also blamed him because having been a full president, navaayo naye FDC nesigalawo. Kakati omuntu akwatiridde FDC mu myaka gino egiwedde nga oba 5 oba 10 ye Nandala Mafabi. I'm telling you, ye Nandala Mafabi. Chovola bakati the analogy is center zijjawezo okukwatirira pateno. The pundits say this. Justify lwaki Nandala Mafabi yakwatiridde FDC. He's a founder. Waliwo party president. I know, but he's a founder. Patrick Amuriat Oboy. He's a founder. Okay, both of them may be there. But Nandala is a founder, and Nandala is a big muscle. The next thing is FDC.
Botunira Honorable Semujunganda, the party profile and the brand. Yes. The next thing is you think FDC. And you don't think about Nandala? Honorable Nandala Mafabi is known for being FDC. Yes. Ninja Garanda Binti, Yomukuba Kwati, the Sieka. Kakati Zebwembera mwogezi kati wa NRM oroza ntinze ye NRM. That's not the case. Kali and the party president. That's not the case. Pastor Chairman. Waliwo okubera preacher, reverend oba reverend father oba what, naye waliwo n'okubera evangelist nga bwinkola ono bwe evangelist kono. Okiwulidde ssebo. So Honorable Semujunganda yenga spokesman akola bwa evangelism. Evangelism ye party. Okujiwa picture nga bwendi okukola wano. Nga bwe ngambye nti nno singa tubeera na NRM evangelists 50 Uganda ne opposition ebe weddewo oba obulimba obuva mu opposition oba buweddewo nkugambye. So yes bonna bagikoledde kirungi nnyo naye ate lwaki beekubagana. That's very wrong. So party president umulese wakati Party president, to me, you know, these people who are scientists, apart from Chendabi, Dr. Kiza Besije, who was more pragmatic, but Amriat is a soft-spoken person, the engineer. But very assertive at that. Quite very assertive. Yes. Now in politics, you are being assertive and being pragmatic are two different things. Okwera bisa. Or take our brand. You know, in politics, you have to keep branding and rebranding. As a young man, have you observed the President Museveni? Every other term he puts a new term. At one time, Rubengo. At another time, what? Like that. You must keep branding. When I joined in Parliament, ngatewali amanyi nti no barasta nabo babeerawo. Naye bwe nakola okulayira ne ngamba so help me ja. Ne bagamba olina okuddamu. Nziramu? Ne baddamu ne bakuwa. Wakozesa kitabo ki? Wakozesa kitabo. Bakuwandiikira n'osoma. Naye awali God which is English nagamba ja. Ja. Naye lwakubanga bano tebabitegeera ebyo. Tebabitegeera ate nga bannanga abasiraamu bonna bagamba Allah, so help me Allah. Ndowooza biwulira bulungi. Ne ngamba kati mwandiwandiise na ku kino gundi eno ne mugamba nti nno either God stroke Allah. Naye tebateekawo eyo stroke. Kati bwe n'oteekawo ja. Yes, bwe bampita mu office ne bagamba mbuulira nze eyo diini yange lwaki mwagala ngambe God. So you want ate eno language. That is your brand. Okwebrandinga. Buli kiseera, yes, I may have branded myself because of my beliefs, divine beliefs, but in politics you must keep branding and rebranding. Kakati the message in these 5 years abazukulu. The old man who has come into 70s, late 70s, President Museveni says, I've done my way. Like 2 Timothy chapter 4, where Paul says, I've done my work. I've walked a good walk. Isn't it? So President Museveni is also seeing that. Chovola bakati wano mu FDC, eyasooka okulaba ekyo yali Dr. Besije. Mbakoledde. In this new era, tewabeerangawo omuntu ali omusirikale oba formal omusirikale n'avaayo na opposinga President Museveni. No, it was unheard of. Ng'abantu ffenna naddala mu East bamutya. Naye Besigye ye yafuluma n'akyogera. Era n'akwasa eggwanga omuliro ogwa opposition. Omuliro n'egwaka moto na waka. Moto ekawaka. Unaona hiyo? Naona. Now, he said, I've done my good work. I've walked a good walk. Nachita. Can you also move on? Baba bali kwekubagana.
Secretary General spokesperson mu kifo ky'okugenda mu fora entuufu akiteese mu mawulire okiraba ekyo. So then ne Secretary General naye naye n'akiteeka mu mawulire. Ate oba okola otya? Then at the end of the day najja ne ku TV. Action and reaction. N'aleeta n'ebiwandiiko wafuna ssente bwe ziti naawe oli corrupt naawe oli ki. Yes. Ebyo byonna tubirina. Exemplary leader. Nga ndi wano. Who is exemplary? I'm looking at the Secretary General kwa wagambye nti yabadde akyakwatiridde FDC. Honorable Nandala Mafabi Nathan. Kati bw'abanga yakyakwatiridde we want to look at him as exemplary. Nti tajja kukola bano ebikyambano bye bakoze yaleme genda mawulire. But we saw him doing the same things. The level of party spokesperson and the Secretary General, these are big executives. Omuntu wokunenyera ddala obubi nnyo ye spokesperson wa FDC teyandikoze ekyo nakatono bweka teyandikoze ekyo. Toyinza kujjayo empale z'omunda n'oziteeka mu lujjudde n'ogamba nti no, this is the principle of action and reaction. You have acted, you need me not to react? Really? In politics? Sisi kuna huyu mbunge amestaafu sasa. We have a retired MP in Kenya who of course he grew up in Uganda. He's called Wakoli before. He's about 70 or 80. At one time he said, sisi wanasiasa ni mashetani. I'm telling you, we politicians are devils. You can't put me into public with lies. Lies. But now let us try to scan this down. Did Nandala steal money of FDC or is blamed for running FDC using money which they don't know? Actually, he's blamed for running FDC as if he's running a kiosk. No, we are talking about money. Not a kiosk. We are talking about money because FDC, I'm not there, but it has its own structures. Isn't it? And he's a Secretary General. So if he's donating money, nga gwe bwogenda mu muzikiti, nga bwe ngenda mu church, n'empaayo sente, ate imamu, ate omubuulizi ambuze, zivudde wa? Honorable, twagala tunenye abantu nga Honorable Semujunganda for having behaved the way they did. Bubinyo. Okay. Oyo wa kunenyera ddala. Does that make Nandala Mafabi any better for also having come out in the media? Nayanika, na Honorable Semujunganda, ulitwakuwa sente za kino, gende wamalaye na kuntono no gamba, wamalaye na ku 12, wakubise bipande bwebiti. Isn't he actually? The cat has been, English say what? The cat has been let out of the car, out of the bag. Yes, yes. So that vindicates. Provoke? You provoke me? Yeah, an astute, exemplary leader. To both of them, but more so. Yes. To the one who provoked first. So they're both culpable. To Kirize. No, it's the spokesman who is culpable. The spokesperson to raise to that level. The respect, the dignity you have had, so experience having been in parliament for all that long. No, omubi a spokesperson. And omubi a spokesperson. Let me the third time. Omubi a spokesperson. Teyandi koze echo. Tebalina structures yokogera. Tutwale ko kuchabadde ku party headquarters. Bamale basibireyo party chairman. Ambassador Waswabirigwa. Yes. Honorable Semujungana and the team were not there. Again, we see things happening where we expect Nandala Mafabi is the one that is there and the party president, Patrick Amuriato Boy. Doesn't that vindicate the Semujungana and the team? Yes. That is where we go wrong. Yes. Nali ndeese wano principles nnya ez'obukulembeze obwa politics, political leadership. You either become rich, become very poor, you go to prison, or you die. 4 principles. And in death, you can be beaten,
you can be taken to prison or be beaten or anything like that. Abantu babeera n'obusungu. Ate buli muntu abeera ne following. Kakati this one is seen as an attack on us Easterners. I'm telling you. Now it has gone to... Yeah, and that is now exactly the thing. Honorable, now this is FDC, Buganda or Central, and then FDC National. Just like it was in the 60s with ono mudokoro, agende wabwe, agende lira agende ateke you. Byaliwo munsi eno. Byaliwo. So it has gone to Eastern, Central and others. Actually, it is now Central versus the rest of the country. But when I see, Honorable, don't defeat yourself. I'm not when I see the team at Katonga, yes. Dr. Keza Besigye, yes. Mulaba Elias Lukwago, yes. Ndaba Honorable Francis Mwijuche from Rukunjiri. Yes. We know Dr. Keza Besigye is from Rukunjiri. Yes. Mulaba Elias Lukwago is from the Central. Yes. We are seeing the Honorable from Kitugumu. Yes. Kitugumu municipality. Yes. That is from Lango. How does this... That is not what the country is thinking. Actually, today, if the spokesperson of FDC went to Eastern in an FDC meeting, he would be in trouble. I'm telling you. Unless if he employs police and whatever of the state. Because now this is the fight the FDC fraternity is seeing. So because Nandala and Amriat are from East, you must fight them. You must fight them. I'm not, when we talk of Central, I must be very clear. The biggest minority in Central here, what you call Buganda, the biggest minority are Bagisu. I don't know whether you know that. I didn't know. You didn't know that? No, sir. The biggest minority who are Nani Baganda in Central here are Bagisu. The whole of Mukono, the whole of Kayunga are Bagisu. Not even Banyala. Banyala, by the way, are more historically ingrained in Buganda. But the Bagisu are the most here, the biggest minority. Just like you see the Bunyoro. Don't think the Bachiga are the majority in the Bunyoro. No, it is Bagisu. So I want to say, when a very different perspective. Yeah, but so when I'm talking of Buganda, yes, I don't mean the Baganda ethnicity, no. In any case, some of these party heads who call themselves Baganda, their ancestors are not Baganda. They are not. They are not, we know it. I can prove it with evidence, everything. I know it. I know it. But they can use the name of Kiganda, maybe even if I had grown up fully and became an adult in Nakifuma, in Mukono, maybe I would have been in Mukasa, not in Musila. Yes, that is possible, very, very possible. I would have been in Mukasa. So you think the ongoing wrangles in FDC yes, is like an attack on the Eastern? An attack on the Eastern, which also now means the whole country, as versus Buganda or Central. Because the main, yesterday... Semujunganda eya campaigningira Patrick Amuriato boy na mutwala ne ku nomination. How all of a sudden do we see now things change like this? And you think you will remain friends throughout in politics or enemies throughout in politics? And I'm told there are no permanent enemies. Yeah, you know the adage. You know it very well. That's not the case. So if he had not, the spokesperson himself, if he had not brought all this mess, all this impasse, all these things wouldn't be there. But we're told the mess comes from Ukubuza, former party president, founding party president, Kubabuza sente ze yali alabye nga bazirese mu campaign nga babuza, where is the source of this money? Thank you. Kankubuze nga FDC yoka ezigenze mu NUP ne president Kyagulanyi. Nze bwe mba mpaddeyo ka sente kange eri NUP ne ngamba please. Nze ntese sente meka mu president Museveni. Nga sinajja na wano. Nga campaigning ewafeeyo in those local preponderaries. Ninteeka mu abanange mumpeere president wange. Nzija wano nenclaiminga. Oba nempublishinga. You see? Tumanyi wano n'abasajja abagagga abawadde FDC sente.
naye ndowooza nti Dr. Kizza Besigye okubuuza ekibuuzo ekyo yali aludde mu kibiina era nga system azimanyi. So there must have been a reason this time round why did he question the alleged source of money that he was seeing at that particular moment. But has he also revealed all that money he has been having before? But the Nandalas have never complained that also... very good. They have never complained when he was mobilizing money from around the world. They should have whistleblown that time. Dr. Kizza Besigye tumulaba naye alina sente zetutamanya. Very good. Why didn't Ssemujjunganda do that? Why? Why should he do it with Amriat and Nandala? Why didn't he do that at that time? Because the money was flowing. Even rich men within this country were sponsoring them. Some of them government knows. Some of them you know. Why didn't the spokesperson talk about it? You mean he's seeing this just of reason? Of reason? Especially when the two, Honorable Nandala Mafabe and Honorable Amriat, have come in. That's why we are saying that is an attack on a region. This is what I want to tell you, the Ugandans. The East shouldn't be seen as people who have nothing, who cannot think. The Luhya nation is a great nation. Ever since independence, we have never had been at the helm of leadership of this country. The north, the west, the central, and everywhere have had that. We have never. Even the next leader here may be from north. And I want to prophesy. Since the days of Nadiope, we became vice presidents and we have continued like that. So we are condemned forever and ever, amen, that we should be second citizens, being fought left, right, including even in opposition. The good thing, Honorable let us go to NUP. You know, you are talking of Nandala getting money from NRM. The other day, I was around the parliament. NUP is also complaining, you know, Nambesie, Johnny Baptist, who is the chief whip, must be conniving and in bed with the NRM. Is that coming as well? You didn't hear that? It was even in the news. I think about 3-4 months ago. You didn't hear that? I regarded that hearsay until you've... But it was there. Here. So to me, when we put all these forces together, we think that it is an attack, deliberate attack on any Easterner. That is it. And we will speak it. We will speak it. Thank you, President Museveni, for giving us a leeway for us to speak. When the going gets tough, the tough gets going. That's Honorable John Mutwata antise bulungi nga musajja mukakamu je tugenze tukomekereza nga Eastern yingiddewo naki naye your closing remarks nga tukomekereza akanyumero kono aka hot cup at 9 kagenda ngukakanye please respect sir mwami Kibirango. Njagala nnyo abaana baffe Abaganda lwakubanga enkuza tebakola naye babakuza. Weebale nnyo kati ndi mukakkamu Rastafari naye omanyi ka spirit yako kazze olwakubanga ebimu bw'olaba n'okugenda hijja nga parliament yekusasulidde okugenda hijja obugambo obusembayo ffe abarasta tetugenda hijja tetugenda pilgrimage Jerusalem tugenda Exodus Ethiopia Exodus so nange njja kugendayo mu parliament esamenti no ngenda Exodus yange Ethiopia naye ekintu ekikulu bannayuganda tumanye nti nno ensi eno yaffe okubeera mu shade ya opposition oba NRM nganze si kya mugaso nnyo okulaba nti nno gwanga lyaffe litambula bulungi. Pate zaffe eza opposition mwetereze ndaba ne gundi NUP yabaddemu obutonotono naye bo bamanyi okwetereza mangu nnyo ne beetereza era njagala nnyo okweyanza President Robert Kyagulanyi for having mechanisms of getting the people together. Uganda must move on. Uganda is a great country, and this is the only country we know. Fabalabyeko ebyemabega bannayuganda bannange olutabangulu bwe lujja
lutumalawo ffenna tebamanya nti gwe oli mu rasta oli mu kino. Chaos is chaos. A country which degenerates into chaos is a danger. bwe tutyo bwe tutambudde enkya ya leero wano program gangamuka twatandikise ku ssaawa 12 paka kati zigenda kwera essaawa 5 ez'okumakya. Honorable tweyanziza nnyo tukyalirako, tweyanza nnyo ebigambo byo ebikulaakulanya eggwanga. Bannabubulo East batulabire batugambire nti beebala okulonda ate n'okujjanga wano ku Baba TV okuteesa ensonga ez'enjawulo. Bannange gye twatambudikidde yonna fenna nga bwe twabadde nze Kevin Douglas Simon Miyanga Lutaya yabadde wano ne bannaffe ba Escom ku camera Dan weebale nnyo weebalire ddala ate mpozi mu production producer waffe Winnie ne bannaffe abalala eyo Kajambo weebale nnyo weebalire ddala. See you tomorrow at 6 o'clock again. Good morning.